Malawi Today. Chilima ujali kuyatyo. So Chilima, Saulos Chilima, Malemu Chilima, anayamba kubaka likade kani. Namene sumamuzi wa, Kwambiri sumamuzi. Aha, apatu basi kamangira wawapalamula dala otsatira chipande cha UTM. Koma ndi ndani winanso amene wakudzulidwa? Takhala ndi momwepo timve zambiri. 47 billion ndi makamba kuti one of the positives about Chakwera government amasankha anthu oyenerera mwambiri amasankha the right people. The only problem is kuti samalola kuti anthu achapange decision for yeyoso analiso munthu umbambwana ukanika kupanga decision. So ndikudaba kuti posankha apa ndezinakhala bwanji koma paja anayamba ndi Chilima anyamata ochenjera down. So Chilima aja mwina anathandizirapo chifukwa it got worse when Chilima died. It got worse. Like it just seemed like there was no president at all. But anyway, Chilima iso Wabera Malawi Kwambiri. Samai wale chimecho. Ndikamambira mgira Chilima. Musamai wale nkula amene anaba Kwambiri. Alemu amene anaba Kwambiri. Ndipo mukamapanga katangale sikuti mukazamwalira ndeti zasiya kukamba zakatangale wanu. Izozo ndi muleke. Chifukwa chuma chimene chikwena chipangidwe recover. I keep saying that. And the majaji osewa amene ali okubawa alina chikobawa chuma chimene abanga accumulate ka ali moyo tikwanisa kuwapitisa kuchichiri ka ati mwalirira munjiramu. Of course amene omwalira saziwika ali satha kutisiya sikunena kuti amene wandamene atisiye atha kuzakhala mpaka na zaka 100 mulungu amakhandikira zake azaone judiciary yopanda yopanda nyasi judiciary yabwino. In fact amene kuti asungidwe moyo wautali anthu amene wa komano inde zisachitika mwasoka kuti atisiya chuma chawo chikwenda tichipangirikava. The fact kuti amwalira sizikuti nde kuti basi zimathira pompa ayi pali trust fiduciary obligations zimene timayuza malamulo ukayang'ana ndrama tusimaso ahamba ndalama simaso even ndrama zimene anaba chair abagiri munuzi tita kuipanga tracer ndi ma profit yake pana kuipeza lero utakauti dziko lija tukufuna kupanga zimene zozo we want to recover ndalama zimene anaba bingu wa mtalika tikhoza kuzipanga trace ndikuzipanga recover if we are serious as a nation. Ndalama zimene anaba Joyce Banda the same way ndalama zimene anaba ngata APM nthawi imene first term ichi ngati zilipo titaso kuzipanga trace pano kuzipanga recover zacha kwera ndi nzamwamwamwa tukuziziwa zili fresh panoba zili fresh because that's kuzipanga trace. So we just need all these things mapokoso osewa makonendra osewa. We just need to first fix the judiciary. Ndene chimene sangalasa nchonena kuti zimakhala bwino anthu kwaonesa kunena kuti tisamana mizani achitapange pretend. So I have put the president of Malawi, the former presidency, and all people that have got responsibility to fight corruption and people that we pay them through tax yet to fight corruption. Taiga pampeni kuti aonekere kuti anthu asuti amafuna kuthana ndi corruption. It's just lip service. So kuyambira 2024 that's what we expose them to the point where it's very uncomfortable for them because taiga pampeni ponena kuti zikuchita kuonekera kuti anthu atu sikuti cholinga chawo ndi kuti athane ndi katangale koma iwo osali momo they are benefiting from the corruption. Amalisi 47 billion boma la Chakwera mafuta o governor one time manager anakana 2024 kuti imene mundu zari 2025 47 billion inali yambiri mu 2024 mene mu 2025 130 billion inali yochepa kapena inali yokukaniza. So you can see kuti umbava mene abweresapo IPM leadership IPM Attorney General, Reserve Bank Governor, the Minister of Finance Manamveka. Umbava want to agalu, umbava what I don't care. Why have I mentioned now the Governor and the Minister of Justice? At first, Mount Gambaza, Frank Mbeda, the Attorney General. Ni madigi ya tuone
reaction ya anthu amene wawa. A minister nda Partridge. A minister Mwanamveka nda Partridge a reserve governor. Mene apangira behave zaonekera unena kuti anthu amene wawa udilo alimomo. Chifukwa ndalama singatuluke ku reserve bank kuja. Anyhow, akwena kuti a Partridge wa akhali alimomo. Uko a minister of finance sizingathekenso ndalama kutulutsidwa ina iliyonseyo, especially 90 billion mpaka kutuluka 90 billion. A minister of finance osakuza. You should go back to hazards or the parliamentary TV. Mukaone zimene anayankhula a minister zokuza mali sotero. Zina zosagwira mtima sana uniki okuzika sana uneka mangu. What I was waiting from you. Aona bo Mwanamveka andi mundiyankhe anthu ankhani mupite mukafuse mukani oti kamangira aonena kuti he expected you to say one statement, which is all institutions, finance institutions, gwira ni ndalama zimenezi zinatuluka zigwire and freeze those accounts, freeze all those financial institutions, gwira ni zimenezi those ndalama zisasunthi. That's what I expected Mwanamveka to speak in Bayern, but he didn't do that because it's part of the deal. Yeah, so Mwanamveka, you should clear yourself. Gwira ni ndalama zimenezi Partridge chimozi timakala tatanu tija tinali tima smoke screen. Iniyo mote mundu uze chifukwa choti nisakupanga ni punish according to financial act. Come on. There's no reason. That's why mpaka napanopa Jesus anayankwenya Jose. Jesus should be arrested. 90 billion yathu ili kuti 90 billion imene itu simuitenga, simuinunka kulaku. 90 billion imene sino ili naipulumusa basi. Mungu beze oti mwatupa manja. Mocha nayo manja. In fact, APM is being too soft. Because by now, maina wakati mocha kali manja. Ndipo panopo, we are being patient with APM. Sisi kufuna kumpanga ajuzi kuti na yesu alibad deal. Chifua tukuona kuti zoya kwa zake zini moto nditu. Masi tukuona nesa kunina udi muntu there's something that he wants to be done in this country. He wants the country to be different. So we are giving APM time kuti tiziona. Kuma APM wakunena kuti 90 billion mweze ndipo zausila madani lazo. Ayinachiza ayanke milandu pankani ya kutusa ndamu. Awawa attorney general afotokozi. Fa attorney general kala yao. Anani wada muonezi. Ndipo mkaona zimenezi. You should deal. They didn't say even maybe you can do, but they said you should do. So you should read. Kuti analisona wali momo. Ndipo amapu sasa mwenye business jeda itege. Anyamata amali soteo tuwaza wena makala. We know their bank accounts. We know ndama zimena amazisontila. Whatever they're going to do, ndama this pesa. And they still kufuna kuti investi na hai. Kuma kufuna kuti Reserve Bank recover ndama zatu. Reserve Bank is run on taxpayers' money, but transactions in all wase Reserve Bank mabanga form, mabanga approve. So there's no way ndamas mezi ngabanga disappear. You have to give us. Adi na APM asatila pulemu amene tukumpa sampata. We're giving Katanga is killing Malawi. It has been killing Malawi. But over Malawi, we are trying to resuscitate it. But Malawi is dead. Malawi is dead. When you look at Malawi, the affairs, they go in only lead by sick bed, yakaba by vegetable state for a long time. Now we have to give it life. Command when I get beside kufuna kudizmezi today. They zilikuwa ina Malawi kupitiliza kuti dziko jali kale jonjo. Kuma it's time. Nthawi yakwana nthawi makwani. Amelis Hotel is a bank of Malawi and Attorney General. Make sure kunena kuti ndalama za 90 billion mbwezi. Ngati mwaji akali ndalama zimezo muzi sanza. Fatima zo mashare zana makaenda kali papa. Tukulanda ni manyumba anu anthu ake nosenu mundizi manyumba tukuziwa manyumba anu ni manyumba mundi investment ya mbili. So Mwanamveka sudi nayo wala nkane ya MSB mene munagulisira banki yatu. Ndipo munagulisa kwana watu mumpinga. Sudi nayo wala ndaona sato mpinga njira ali biza afunaso abeso Kamuzo Stadium. Oma umalaye kuno. I think a stadium. If you don't think I was rich, so what was in it?
tikatana ndi judicial head ndizakuyalirani bwino Tom Mpinganjira masama amene awanga Tom Mpinganjira umbava wake anayamba kalekale, you know. Koma si lero situkamba za Tom, tukamba za Amalis Hotel. Anthu amene Amalis Hotel kodi sikula ujini ya Malawi baboma ya Malawi ukufuna hotel is there now, like why would you want to hotel like you mimi jema ukwanirani tima lodge mino mzibangalani ma lodge hotel. This is a private institutions, like, you know. Kodi civil service in the union, who is the chairperson of the union? Why are they quiet? Are they part of the corruption? Now I'm wondering, and how many amatsogolera union ya ma civil servants? Now suda kumaja now ma billion ya many for the akalajide Kwambiri akutafuna jibanzi cha chukuru Kwambiri. That's why they are being quiet. There's no any other explanation. You can't be playing with this nation like this. Like, I wonder. Ndikamaona corruption ina mimi majitika. Ndili mwana unajira fasini mazindika. Hapa ndio mimi uzindika. Mafunzo langa ndona kuti makolo hatu inu anthu amene akulu. How have you survived in the face of this corruption? How do you go to bed? Makabanji kumalola maona corruption mimi kujitika kusapanga po kanthu. Andi basi moyo nkumango pitirira. Ndikumaja nsima ija ndikumanya mbitira mpana kunyambitira mpaleja suzu wose kumwera. How? Because some of us zimezi tikazona mtima huu mabwera pakhosi hapa, you know, like mtima huu mabwera hapa timakanga kuti mbata kwamaja mbata jandea kutimba pakhosi. That's how we feel. We try, and it's not easy for us to survive, you know. Your corruption can kill us for us just knowing what you're doing, how you're killing the country, you know. When you look at Antongwira Nchito Mboma, many alili osauka ambiri. 90% ya anthu amene amagwira Nchito Mboma ndi anthu amphawi, ndi anthu amene amalimbikira ndipo ndi anthu kuti amavutika. Ndi anthu amene kuti even kuti agule galimoto, it's not easy, it's a big achievement. Kuti apange asave, ambiri akudalira katapira, ambiri akupulumukira mwina akulima ako mwina mali kuti chakudya chokasa kufunika kuti agule koma munthu akugwira Nchito Mboma molimbikiraso. These people when they retire amene mukwabera ndalama zawo fa mabiliyoni amene anthu amene it means kuti pension yawo simaina kukhala yabwino kwambiri than it should be. So there are a lot of prudential issues that we're dealing with even before talking about Amalis Hotel being bought kuti anthu afuna agule athawise 90 billion imene. Even before talking about ndalama za sigereke zibwerere ndalama zimene zizi tukenda zipangirika. The way the fund has been running, it has been running to save the elite. I mean, akupanga run fund you akuboard ajina chisanzo ndi azinza anyirungo. How do you sleep? You know, how do you sleep? Like government, how can Nyirungo be allowed to trample on all civil servants? And in your civil servants with your union, how are you allowing one person kuda awusongoneze tsogolani? How are you allowing kuda anthu azimwalira asana ndi ndalama zawo za pension zokuda azira ndi zomwe amayenda kulandira kuma ntchito pamene anthu akugawana mabiliyoni and who they don't even need the money, you know, they anthu ndi chose. This has to stop. Apart ngati mufuna kuti timvane bwinobwino ndalama zibwerere tufuna tizione ilipo sikufuna zijazaji na trouble zona ndikatenga ndalama imeneyo ndikabwera ncha sikufuna soza tusufuna ma promises. We want the money to be back imene munaipitisira andikuba kutamvana. Number 2, Judicial Service Commission. Afuna kamba za Judicial Service Commission, there's been a floating of an advert yonena kuti akuita na anthu amene ali ndi kuthekera amene ali qualified kuti apange apply kuti apange apply for position ya ujaji. Ujama judge akufunika ku Blantyre, kuzuzu, kuzomba ndi kulilonga, which are big registries for the High Court of Malawi. Now, toyambirira njonena kuti anthu ambiri ayankhula kamangira maybe 70% of comments that I've seen on this issue is kamangira excuse upange apply, you should apply. Even people that are
are in senior positions within government. You should apply. This is now the time to fix the judiciary inside out. I qualify to be a judge because by, I think 27 March, I'll clock 10 years at the bar. I've gained enough experience. I have a master's. I'm a PhD student. I've done so much advocacy in terms of improving the law in Malawi, in the prisons, improving the law in criminal law at large, on the issue of the death penalty. A lot of advocacy. I've done a lot of advocacy in disability rights in terms of my legislation. Malamulo onse amene apangidwa okhuza anthu aulumali kuyambira Disability Act yapano pai, Mental Health Act yapano pai, Disability Act inaija. I have contributed my expertise at large, in many stages of that process. And also not just expertise in the law itself, but even in the strategy advocacy, engaging Parliament, engaging Minister of Justice, engaging the stakeholders necessary. So I am qualified to be a judge, to participate in the interviews and be considered by the president. But I'm not going to apply for this. And people need to understand that. You can't one breath be fighting the judiciary, corruption and has bangers in the morning here. Kenavo, apply. Then you lose out the neutrality. You lose out fight on principle. It's like you're trying to tempt other people to create space for yourself, one. Second, being an activist, being able to write a post about Amalawi's hotel, transaction agent kukota zindu kusinthira ndalama zijandu bese kuti anthu aja kuna ngoti ndalama zikwapumisa 100 billion. That's not a joke. That's a lot of influence. That's something that even a judgment might not be able to achieve, because by the time you go to court and the kani ndalama zizima kaudi za tusibaza in the sibaza bita kuma offshore. What I'm saying is, as an activist, I'm powerful enough. People undermine activists. That's the problem. I know activism, being an activist, but you just have to look around me. You just have to look what I've been able to do. You just have to look at what the influence that Timothy and Dambo, the Trumpists were able to do during that time. They being able to see the direction in which the population wants and moving that agenda and having the people support. That kind of thing. That's how powerful advocacy is, being an activist. The kind of influence that Sylvester Namiwa has had, despite the challenges, despite all the, the shenanigans and all that. That's powerful. And people should stop undermining being an activist. So I'm not applying for it. I'm not going to look for a public office. I'm not going to do interview because the moment I just go to Miss and Vieni, Quaicha cancer. Selling best for God. And I would was selling best application. I would dinner. I would look for now. But that's enough. No, I'm not going to get to be involved in a public office. Being an activist is enough. And I want to continue holding the judicial accountable. I can do that if I become a judge. You should know that being an activist is powerful and has a huge impact over time, more than you might imagine. Just that we have underutilized activism. NGO work has been very limited and narrow. And also we personalize advocacy kumalawi vuto lake ndimene ma NGO ina yonse makhandi ndani ndi munthu wake tikakamba kuti chakuti yakamangira imeneyo reprieve yakamangira ujen ya mishenje. And that's how we have moved with our issues. Even Japan manager, chakamuso, Japan manager, SKC, UTM, it's as many Japan SKC. Instead of
making the political party into a political party of an idea. Kuti chipani chichi an idea yake ndi yakuti. Usa chipani chichi nkhope makhala munthu. Nkhope ya chipani izikhala the principles, what they stand for, you know. You know, when you talk about democrats, you know, you think about democrats. It's my principles that they stand for. When you talk about Republicans, you say, they are anti-abortion, they are pro-death penalty. I mean, they are pro-death penalty, they are pro-this, they are pro-war. When you talk about democracy, they are anti-death penalty, they are pro-abortion. So, political parties need to be seen with the first yama principles. Judicial Service Commission, mukondisa koneza atu, faru makamba za ujaji. Ineos ngapangezi mana wanga ntambo, Timothy Ntambo. He made a big mistake, you know, leaving, civic. Okay, alithata wanga decision, you know, kuchambia. He had the right to decide. But at the same time, because he had the right to decide, kusia zomiti mabanga zau many na ufuluzi ndugulo andari. Ifeso tindu fulu obanga critique, kabina obanga comment, pasimena na panga. Ife ndameli na mpasa mpambu zimezi jazunga na Malawi. Ifa amadimi ina ufulu ife ya Malawi. What he did, inalinated or inabanga tent all the work that he was doing, because he then justified what APM was saying. So anasokoneza pamene bacha kumaso bajana ndi mwayi okhala ndi mphamvu zambiri pamene MCP inalowa mboma anakatha kumasusa bwino and kukhala kunena kuti munthu onena kuti wathandizira advocacy yake kuti anthu ajalowe, then you continue doing that, they might oppose you koma they can't touch you and sangaku, ama kususa kungukususia amazoti munthu witu ndi wakunena zona ndipo munthu izi wakhala kunena folo. So my point is, he missed out on more important things for something that just looked like chariots koma zinaizi nzopanga. So ndikulangizani ine kuzera mistake imene anapanga Ntambo ngati ma human rights advocate komanso ma NGO also. You need to be stable. You should be a person that has something they stand for, and when you stand for something, it doesn't matter how long it takes, it pays out. It pays out. But at some point, it comes out. Musie capito, this kama yake. Musie capito, institutions should be, have a face of principles, not the individual. Because the individuals are not, they are mortal. They are not immortal. We will die. We will live. So we need to live. So when we think about the judiciary, we should think about justice. We should not be thinking about Chikopa. We should not be thinking about Mrs. Gamana. We should not be thinking about corruption. Katankali. Judicial Service Commission yandida bwisa ichi. Inayamba kafukufuku. Okuza madandaula meti napeleka osiana. Aken Manda, Amangwana, Amayo ipa Kwambiri, Amajisit, Child Justice Court. Amajisit macho, so much actually, Masuzi Naiwa. That woman is evil. Chifua, Child Justice Court kujet, kuma Wabera nkani za antamiyali more vulnerable, women and children. And kume kujavo, Amaya mena jao, inindi evidence ya ukambele mbele wao. Magesi awili Oceanas, 2 different cases, So there are other women and all that gave a lot of evidence. I know 11 women that submitted complaints against Mangwana. Judicial Service Commission. Sana duze kuna udi kafukufu wao. Owa fufuza and hameni wao unainda banji. Ndeba na kubili sadi tika afusa. Amanina unina udi naoninda news. Amanina unina udi journalist ata afusa. Ana udi Judicial Service Commission is not constituted. Inabanga dissolve. So banonga president. Ndipo ada yankulandi oyankulira president Kathy Maulida na vomeri zonara president alipa kalikidiki. Kusankha so adindo ena order alowe mu Judicial Service Commission. Kubanga confirm unoti the ones that were there are no longer there. So who has called for that? Why Danisa kuti anthu apange applying ndani? Izizi ndizimene zimalowesa mphepo.
You can't start a process yomweno a commissioner kazabangira constituted isapeze kunondi mene kupanga. And we want the appointment of judges this time around to be public, where the public should see. There should be interviews that are done publicly. So sidirola kunena kuti mubange ganyavu apa. Anzika mandatango choka ni bwino silifuna zoyambana. Ajina Namiwa, ajina Charles Kajoroeka, ajina Malawi Human Rights Commission, ajina GC Habiba, ajina Kayata. Can you wake up? Can you wake up? Like, human rights made kubanga ndidio so long at this to be na kuti court. Because if we have institutions that fight for human rights and that fight for Malawi, you can't talk about human rights and lose out courts. The courts are the safeguards of human rights because they are the ones that interpret kuti ufulu wena udere model. So can you wake up? Can you tell us kuti tuenda banji mademo atienda banji? Namiwa, Kajoweka, Kayata, Benedicto, Kondowe, no sin, even in a Victor Muhango, you have to come on. Mademoa, Muda, the end of selling the new, the Portuguese and Jenda, John. In your Sukrimubanga Mademo, the new, in Muka or Banga Fandi, didn't remember that Banga Fandi to Mademo, Moody Banga Fandi, Moody Guyama Bana, the Funat Lembe was out for Spatu. Zokuza majaji ni makoti ifeo and mademu kubanga and chief justice ngaraona ngati kusewera azanongoneza bondo tika duduza mu office. We don't want Nzikamanda because he has failed Malawians. We don't want Chikopa Mbava Yoterado. We don't want Madise. We don't want all those fifths in our courts. We don't want Antamina Kubanga enable corruption in the country to remain in the judiciary. We want to get back our judiciary. We want our judiciary back. We have tried all the ways. We have tried negotiation. We have tried writing letters. We have tried all sorts of ways. Zakaniga, ababanu tukita ujani, tupita panseo. Judicial Service Commission. Zobanga ligudi and kudu mutsankebo. Musadi gwile maro lagwika ndisabola mmanja. Chifua, a president ingara kusanka Judicial Service Commission. We need to progress. APAC, Parliamentary Legal Affairs Committee, tadzukani akonyongo. Chifua, iniyo mwena ukaba tsogolo, kuona kuti pakuyankhulidwa izi. Ndiulindo wanu pali zambiri zimene mwena kubanga zimene simabanga. Kuma nthawi ino ndona kuti mulibe choice mwena kuti muone kuti anthu tikuti chani. Tukuziwa kumene koko mmene momwe ya gift na nkhuni amene akutchulidwa mwakatangale wambiri wa mjudiciary. Tukuziwa mmene mu Parliamentary Legal Affairs Committee muli nyamata othamanga magazi James Ayuba. Tukufuna tione nguvu mmene momo James. Usamango ima parliament kuna wata aine ndi munthu wanzeru. It's okay to be intelligent and it's okay to be proud that I'm intelligent. We should not Amalawi samakhala offended ndizinto zosakhala offended. Zosafunika khala. Momwe mukhala offended ndi corruption imakhala offended ndi munthu amene ali nawo ndi wanzeru. Just tell him okay, can you show us your intelligence by your actions? Mu parliament mujita tahambisa nguvu mmene mujamo nkhani yako judiciary. Tahambisa nguvu Ayuba I'm challenging you. Ndinzeru zakozo tationese kunena kuti you can start a movement within parliament because you are a member of the Parliamentary Legal Affairs Committee. All these issues you have been complaining, what are you doing? In terms of legislation, we gave you everything. Malawi Law Society had been, pushing this with the NGOs, including my NGO Sajanda Churaja, Ajinaka Jorega and Azinza. There was, a platform, national advocacy team, yomwe yathandizira kunena kuti pakhale malamulo okuti kodi judiciary iziyenda bwanji, kodi complaint iziyenda bwanji. Pamwena kusanza malamulo omaliza amene amakhala ngati procedure, how the procedure should be working. Komanso Independent Complaints Commission yomwe ili independent from the Judicial Service Commission. In that said, a president akuonesa mnena kuti ntchito yagwira kale pa desk pawo. Tangu akumbusana kunyongo tapanga nduka appointment ya APM ta IBN phone ya APM sikuti mukakaniye
yankhulani ndi a speaker ngati mukuona kutena kuti muna ntchito yakukulirani. A speaker should have direct. He heads a branch of government. You know, when it comes to the speaker, and I don't talk about the Chief Justice because the one we have right now, he has failed and has to go. But Suleiman, the speaker, and the APM, when it comes to head of the executive and head of the of parliament, head of legislature. So at a certain level, Suleiman and the APM, they are at the same level when it comes to governance. Pamasiyama zasiyana mphamvu pamene tikumuyang'ana APM ngati head of state. Koma ngamene tikumuyang'ana ngati executive, head of the executive, they are the same level ndi Suleiman. So tayankhula ndi president nkhani ya corruption, because nkhani ya corruption controls everything. Governance here, right? In your DPP, in your 5 years, mutango panga deal with corruption and not do anything else, you will be the best. You have the best 5 years Malawi has experienced in multi-party democracy. So I'm challenging, you know, this is an opportunity, and I'm challenging you kunena kuti muda tana ndi corruption ya ku judiciary. Dungo panga fix judiciary. Zina zose zibwera malo, and you have the best 5 years. That's why I have faith kunena kuti APM has a chance to be the best president in Africa. And what APM might achieve might be used as a case study for other African countries. Because corruption ya ku judiciary imapanga affect maiko ambiri. Kungoti dziko lathu imapanga affect kwambiri fund fatulo kwambiri. Maiko ngati Kenya amazuka mwansanga. Pano babwezi I think welcome to Malawi, Alexis Kamange. Malawi ndokalowa mu court kumene. Malawi ndili mu court 10 o'clock. Amene mufuna Kwabwino 10 ku court ko. Koma abwera ngati mufuna kupita ku court mupita antendere no kano. Kamene mukuona kuti mitima yanu sijidwa kuya kutani. Ndiye bulamu kuyebulika. Amene sumajidwa kupya mtima osapita ku court. Koma amene mulodeka ku court kulilongwe. Court ya kulilongwe high court amene mukuziwa ku civil kuja mutu akubwera court ndiyawo inalense. It's an open court nditu, you know, palibe kuopa. Panali zimene zimene timene opanga arrange zokhuza court ya mawa koma chifukwa cha mavuto ena sizitheka. Chifukwa cha zinthu zina sizinalongosoke. Tinakapanga tinayi ndi kampeni yopsa kwambiri imene imafuna kupitika mawa in terms of expressing the desire to have a court, not in relation to my case, but in terms of the court at large. Mavuto akuchitikabe. Anthu ambiri achina Susan Namangale, they still haven't their notice worked on. You know? And you find judiciary a hot current. Akhamele banja alephera kupanga deal osakamba hapo. Zinifangani ana yamba hot current. I'm back to you. My guys are hot current. Mr. Wanda. Brian Banda. Njibwana. Kumeneko. Hatatu. Can you discuss the corruption in the judiciary in detail with everything that now you have? If you need any information, ndikupasani. Kuti mukabanga mbirana program budget, mugambe momasuka and asakunamize ni maloya anu kabena amene mapanga konsati kuti akusumirani. Akusumirani chifukwa chani? Mrs. Memunira mundu umboni wake. Umboni ndikupasani, mubwera ndikupaseni. So mufuna kuti mupange private investigation yanu chanja. I want you to have a core, and I'm saying this because you have been mentioning it. Famuzana akamangira kuti nena ifadi different tengo azipaso kumena maugenda musazichemere ife ndameta kuze kuti mukuchita bwino musamai mema bajapo nakuona nitaku. When I mentioned you guys, when I said no, can you look at what PIJ, a platform for investigative journalism, does? So says this now bangaze kuti imesumaziona njanja and hana banga makomende then munapeze kuti munamba program 5 minutes mungu zibanga justify why you're good, how important your program is. I was just laughing because
what you did proved something is not on, and any program, not just that, even exclusive interviews, there have been times where they have been very poor. Zodiac exclusive has been very poor in terms of the quality of questioning, in terms of even the quality of the people. There have been other people that are supposed to, to be given direction in terms of mental health care. You have used them recklessly on your TV, on programs like exclusive, Zodiac exclusive, and also times exclusive Zodiac Cruise 5. There have been people I don't want to mention because these are things that are sensitive in terms of mental health and mental illness and all that. At times, by hot current, what I'm saying is, even Yamali's hotel yet many maigambira mungu ikamba munaisesa bizamalisis koma mumapanga zinzonena kuti ngati kuti mukuopa ina yako musamaope pamene pachapo, journalists are very, very critical. That's why they call the fourth estate. Media fraternity has a role to play. And in Mukuti, look, why was there a break-in with Judicial Service Commission a day after, or the morning of the day after, or just the usiku wake 9 minutes atseka kubereka madandaulo athu kunabedwa kumene kuchako? Who has followed up on this? Palibe. Wapanga amene wapeze uda kusajja kuti nkhani ija inaenda bwanji, laptop ya achikapa inaenda bwanji, palibe amene akuoneka kuti and interest. So what kind of journalism are you doing? Muona unena kuti aloya anga akale achimoa anapangidwa ataki zinthu mfile yawo inabedwa anapasula gamu yawo kwabela file yanga imene yo amasunga imodzi ndi computer yawo zinthu anakapanga complaint ku polisi. Amalawi society anali gulu imene inapita nawo ku polisi ndipo anakaonesedwa umboni umene tingalidi imene court amapanga. Where is this issue? Nkhani yo ili badibo media, why don't you follow that up? And we are very timayangana umbali, we look the other way. We are like those people who, when they were going to Jericho, panjira yopita ku Jericho, anaona muntu akuchuja magazi ali mbali mwanse akusaba uno kufa atavulazidwa ndize famba timangolangana kumbali timangolambalala silikanga the good Samaritan that stops, take care of his wounds, kumwika pabulu pake ndikamusiya kuchani kuini kuti asamalidwe. Ndinena sikuti ndalama zimene ndinazo ndizi koma ngati munthu ampase zochuluka kuti akufunika ndalama zimene ndikamabwera uko kundizapereka. We need to do that with our judiciary. We need to do that with our country. Tisakhale anthu amene tikungoyambalala zoyipa, tikhale anthu amene tikuona zoyipa ziyenda kuzisozola kuti izi kuziwotchaotcha zimenezi ngati zaka kuzikuzula zimenezi zinthu kuwotcha tiziwira fungo. My point is, Generation Z, we are ashamed because if you defend tamanga magazi atu asamango khala pa zinthu zopanda ntchito. We need to rise up because it's I think palibe sojina chimene nganene chimene Gen Z simukuziwa. Don't spend your time pa YouTube basi kumangonera mafilimu amayo manyimbo zamayo or za Kwabwino or ma documentary. Can you engage with each other? My podcast alimbwe. I want to see people having conversations that affect them. The land question. Judicial Service Commission make sure kunena kuti a president nanunso tukupe mphani tagwada tapemba tithandizeni kuti izinto zinokusoke kupanga adindo wakwasankha process yonse komanso malamulo amene akufunika kuti apangile ngati procedure ya zonse tithandizeni kuti zonse ziyende munjira yake. Parliament imene isanatuluke zonse zikhale zili mchimake. Akhonyongwa Ayuba
Gift na Nkhuni tasiya pambali for are involved in the mess big time. He's implicated big time, and he knows it. And this is the person that Chakwera chose as a spokesperson. That speaks volumes of you, Mr. President. And by now, the fact that we want to report the Amalawi society, we are serious. With others, Chakwera has distance from Gift Nkhuni. He is also corrupt. That's why he can't say anything. He's keeping him like that. The land question. Ntawi and detail, I wanted to do only 1 hour. Kumasina ambe 7 o'clock sharp. 5 o'clock sharp. Tinayamba moje de up. So just give me some time to talk about the land question. This is the expert work, expert conversation. Omano, chimene chimabangisa anthu kuti akhale ma expert kapena na manyonyolo pankhani kumakhala kufotokoza zinthu zomumveka bwino muti alesa amvetse. Nkhani ya malo ku Malawi ndionena kunena kuti choyambirira tikamati dziko anthu tikamanena dziko timanena malo, ndipo ngati tikamanena kuti chuma chimayambira kukhala ndi malo. Dziko mphamvu imakhala malo. Tikamaka even pa tradition kapena kuti uchikhalidwe chathu ufumu tu umayang'anidwa kuti munthu mudzi wake ndi wakulu bwanji, kuti mudzi ndi chani, mudzi ndi malo kaya ani minda utani. So kuti so anthu akhale ambiri, mfumu ija ikhale yamphamvu imakhala kuti ikhale ndi anthu ambiri, koma anthu ambiri amene akhale ndi polima kaya, akhale ndi pomangapo nyumba, akhale ndipo kuti akatunga madzi apanga ma projects awo siyana. So land has always been very important, both nthawi yoti dziko sinatukuke komanso nthawi imene dziko latukuka. Mwachidule ku Malawi tadusa ma season osiyana, koma ndikamba ma season atatu. Season yoyambirira ndi imene tonse tikuiziwa bwino, imene malo ambiri anali traditional land, malo amene amapezeka kumudzi, and traditional land imakhala m'manja mwa president. Komano manja president ujefasa angafike kana yonse, malo aja amapanga delegate kukhala m'manja wa mafumu amayendesa malo ija. So mafumu aja amayendesa malo aja on behalf of the state president, the republic, malo mwa dziko. Komano chimene chinali unique first regime imene ya legal regime ya land, kamena kuti kayendesedwe malo malamulo akayendesedwe malo koyamba kamene ndikufotokoza kanayi kunena kuti malo akumudzi aja traditional land amakhala m'manja mwa mfumu aja akagawa manjani malo aja samakhala m'manja mwa munthu, amakhala m'manja mwa mtundu. So munthu ina yesa amene amatenga malo pa mtundu paja kapena amagwisa ntchito on behalf malo mwa mtundu, malo aja samakhala kuti angakhale pa munthu mmodzi, amakhala pa mtundu ndithu, umaperekedwa kwa family, umaperekedwa kwa anthu. So anthu aja amasunga malo aja on behalf of the chief, chief was holding that land or was passing on use. So chimene chimapanga pass was use. So tikamamba za right to property, kamani right to property kalwano mu class ya property ya kanchezera amanena kunena kuti the right to property to the object of a thing. So chimakhala kuti kamani right to property kuti angufulu pa chinthu chimakhala ufulu ochigwisa chinthucho is very complicated, even kwa ina amene inaphunzira zinthuzo. Muna tsiku lina tizatambasula muno chichewa chake. Koma manali tikati right to property dash ni shortcut. Koma timapitiriza the right to property of the object mapitiriza. Chomwe chithandiza ntonena kuti property in thin air. So ndikumbusa ndili ku University of Malawi. Customary land, timanena za traditional land, where the any mema kusa yochuka, the customary land. Customary land, Bulutu Wankulu, I think it is you. That's the Ziribe country.
Tikamamba za customer land, amfumu aja akamapereka malo aja chimene chimapita ndi right ya use. Ufulu ogwisa ntchito malo. Koma malo aja samasuntha kwa wina aliyense. Samasuntha kuti munthu tanga khale yake angane kuti malo ayandanga. Timbane mepo. Regime yachiwiri kunabwera European Union project. European Union project IU amanena kuti izizi kulimbikisa umphawi. Ngati munthu ali ndi malo koma alibe title imene yomwe angapeze kuti atha kuipanga transfer, it's not transferable, then people anthu ali malo koma malo opanda ntchito because they remain poor. Argument yawo mwachidule amanena kuti ngati munthu ali ndi malo koma malo sangapite nawo ku banki ndikukatenga loan, ndekuti malo ali chabe, malo amene ndi opanda ntchito. So IU aja anapanga fund, and I think Dr. Chikosa was very much involved in that project. Zinthu zinaziwerenga kwambiri ndi school ndikupanga land law. Koma ine ndikuwerenga ndi student nikaona izi bwanji. Kodi vuto linali chani pamene customer land imayendesedwa mu njira iyi yonena kuti there can't be any title, freehold estate. Kuti ma regime osiyana singakhale title imene munthu angaipange transfer from one person to the other. IU aja anapanga pressure for years and years. Ma document mukapanga kukosa chilungwe the land question mupeza achikosa pamene pajapo alimba mfundo zambirimbiri. Koma napanga 40 achikosa kunena kuti achikosa munalakwisa kupanga initiate program yonena kunena kuti malo, because he was part of it, whether he was under pressure, under the influence, under the support of EU, thinking EU regime, understanding kuti malo aja even our customer land and wazita kukhala nawo malo aja kuti atha kupanga transfer from one place to the other for purposes of value. Kuti malo aja azikhala ndi value for which munthu atha kukatengera land, loan ku banki ndikutukuka kapena kupangira ma business osiyana. What happened here was the customer land having no title to be transferred with protected the land. Malo aja matetezeka ifa munthu msana ka takuwagulisa malo a customer kapena malo a kumudzi abachikhalidwe pamene apa mtundu samagulisidwa chifukwa samakhala munthu mmodzi, amakhala mtundu, and mtundu umasunga malo umakhala nawo on behalf kapena kuti kuchoka kwa mfumu malo amapereka on behalf of the state. So there was that kind of coordination kapena link kuti even though malo apereka kwa banja la abanda kapena banja la asulungwe kapena banja la amapopa, malo aja samachokabe mu state, amakhalabe m'manja maboma kuzera kuyang'anira kwa mfumu amene amasiya responsibility kwa family. Ndi chifukwa chake anthu akalakwa akapalamula zazikulu amatha kuwathamangisa kwa alanda malo aja amabwera m'manja mwa mfumu, amabwera m'manja mwa mfumu aja ndikuagawaso kwa munthu wina. Regime hii yomwe inazapangidwa after a lot of research and a lot of consultations inapezeka kuti pamene anthu anathano kukhala ndi title within, or they created a visionary or a theoretical title within customer land, majority of Malawians ndi anthu osauka. Anthu amene ankakhala ndi malo anayi anthu osauka, komano musauka wawo samasowa chakudya, ati samakhala ndi polima, ati samakhala ndi malo okhala, amakhala ndi malo otathamanga nyumba, ati samakhala. So in that poverty, when you saw the poverty, that poverty was poverty to them, but they brought things that wanted kuti tikhale empowered, but those things created real poverty now. Panopa pamene kukhala pano Malawi tindu mphawi weniweni chifukwa chani pa exclusive interview ya Zodiac po tagwirizana napo the same way ndimaonera ine chichokere leya Marekano. Okay, maganizo amene chimene chinachitika nchonena kuti pamene anthu amathano kutumiza kupanga transfer title,
kutumi malo atfaka masanyira amfumu jwa masanyira amfumu maziwa mwa kulisana malo kumuzi kuti koyambirira kugulisana wako makhaonena kuti simakhanga tikugulisa makhanga kuti mukubasana kusuntha chanje pana izambi mbizimi majitika and amfumu amatenga ku 20% or 10%. Mafumu one zinapirisa umbava ndi umbanda akatangale kumuzi kucha unachuluka chifukwa mfumu amafuna ukadya ka 20% kawo pamenepa kumano chifukwa chona zoti an ancestor's man is not truly free anthu amene ali osauka alibe nditu ufulu weni anthu amene ali ndikena kake ndifaka anapeza kuti apitapita m'midzi ndikagula malo my state anthu anagula zimalo more cheaper, they bought land very cheap and then anayagula magawo magulisa modula kapisi. That's what came with this land regime imene hiyo inapanga fund ndipo kunali ma leaders amene apanga lead. We need to look back kuti vuto lathu la land la umphawi likuchokera pati. One of the umphawi kuchokera pa project EU reform ya land, reforming our land. Kuti zinapeza kuti land jano anthu atha kuipanga ya custom imene makhazikika mpantundu amamwalira. So mfano mzaona kuti mbuyomu pamaduse generation ya mimbiri kuma anthu amakhabe ni malo olima. So that's not the case these days. These days anthu amakhalira to alibe malo because you brought a regime that worked in Europe or that made sense to Europeans. We were still rich because we still had land and that land wasn't going anywhere. But when we became, in the name of empowerment, this land regime in our bangai disempower people. It made people poor. That is to not ignore also the chaos that has happened and that continues to happen to our land department, to our lands registry. The chaos where people from foreign countries have taken all the land. Limbija yindimi nwake ka mwenye. I hear that. Kuti ndi landlord ni mwenye kumene kuchako. Sipezo zoti zosachitika dziko linake sanga. Sangapange zimene zokunena kuti malo ngati amaja ngokhala manjamu landlord makhala mwenye. Malo ose akula abwino umapeza kuti kuli azungu anthu amita. Like, where does that happen? Only in Malawi, because of corruption. We have allowed corruption. Munthu amene ali secretary wa ku Judicial Service Commission ngakhale wa ngati sana mtosi Irene Chikapa ali involved in chaos yo kulisa malo onena kuti ali ndi title kale kungulisa so munthu ene kumpangira create title. So there are a lot of ali malo siyana amene pali title papa kuzapezeka so kuti malo omunso pali title olo pali malo ena amene anayikidwa ma title abodza kuma malo amene they don't have title. So that's how they have been stealing. And even financial institutions, they are involved in that chaos where Wabera antu. Ona ma play, ona antu Wabera age, ona utawandinga, nditenjandezo. This has been also expand mina kusokologo. Chomali zile mimi mafuna nina uti. The third regime, ni mene na bwela aso kufuna upanga fixes hizi. Zomo ya noala ona uti akaino ni ma tribunal, ma chief kumuzi kucha. Kani zisoveda kucha. And all that, so title ya proper 99 years old, 99 years leasehold, amena mwaibanga lease, customer land. Ni chaos akula kulu. Nkani imene inali Kwabwino inali yomwecha, imene muna tisokonezera. Yoambiri ya regime ija, where customer land was not supposed to be sold. Chifua, zimezi tiyasu mateteza, my generation. It was protecting that land for generations. So that's my submission. I'm not an expert in land law. I have a lot to learn, but at least this part I can share my experience and my analysis of land law regime in Malawi. We still, despite Buddhism is zaonongeka Malawi kujankani ya Malawi, we still need to work on land laws that will benefit the masses, that will protect the land. And hamina nabanga community malo moso konegera tugenda kuzibanga. That's why today you have problems ya Mike Azamina kesi ya weja kesi imene jayo mwina antu siti mkatenga timangota Mike Azamina na landira zambimbi kwa kamuza amaya amene ajata kukakuta kulandira injustice ya ikulu, kuti tifofuze bwino nkhani meje chifukwa nthawi zambiri timaona ngati kuti
injustice imachitika kwa anthu osauka okhoka. Anthu solemera atu amalandira injustice, you know, whether through the courts, whatever the case. Even rich people or people with power, people with status, they also receive injustice, they also face injustice. And I believe that at the age that that lady is, there might be some things almost in the Kwabwino, you know, kuda amaya mena jao, amaya mfamea jenda amaya afu amakazamina jao mfune msafuni antu paja madiya mhamwalire kai kina kazamina, she was you know, special I mean state hostess. She kept, you know, she behaved, she was never everywhere, she never disclosed zaji chakamuzu pano vani nthawi omwe nawo ndini mai uja alandire chani, alandire ulemu wake. You know, she should be celebrated. If there's an award, she should be given an award. And I keep saying that with regard to Vera Chiwa. Anyway, it's sad the worst experience here happened in Chakwera. You know, I believe the case manager should be investigated. I think there's an injustice that is happening in that case. So, you see, title. So, ngati case manager ili kuti mene inaendera muja, mene anapezera muja kuti kazamina wena alandire malaji. It exposes how no one is safe in the country. And somebody, I think, wrote that because mataito ambiriwa ali pali mataito awiri atatu pamala amozi, which is one of the reasons why we need to hold people accountable. Because if we don't hold people accountable, zimene zipitira ndi masitsa zipanga sote. Pomalizira tikuyenera tikhale anthu amene tikutha kumaona zinthu ndikuzipanga analize ndikuzipereka maganizo athu. Koma chachikulu taking action. We can't just be mangocheza nkhani imwe mozimozi omwe mangokama nkhani mozimozi judiciary this judiciary. It's high time we have to get done with this issue. Tibange move on to another issue. Pamene manena bacha manena unati kupitako judiciary tukwenda unena kuti tikachosemo toka mu office anthu amene ndipo tipanga program ichitika mawa case kuyamba 10 o'clock ndi scheduling conference osapanga phuma chilichonse chili bwinobwino tililele ndipo muona unena kuti strategy yake simene ndi chani sangawina amanda nanena iye 2 years ago kunena kuti ngakhale even judge atakhala kuti ndi satana atakhala kuti tasankha satana akhali judge wakasi imene there's no way again manda angawin case imene and sitiwopa munthu ndipo case imene tizipangira pa media apa tikapanga file mu court tizinena so apa chifukwa chinazo kuti I have to protect my interest. I'm being sued by a judge. He's powerful. He's part of the judiciary. I don't even have a lawyer, as you can see. And the Pakalipano ndine mwana wa school sine so lawyer ndine mwana wa school so ndukaimira mukanize a judge akusumira mwana wa school ndene ndukalwa mkonde pa media bandizi kuonesa that a judge ananena izi kapena a judge fundo zao ndizi kapena judge kesi yao ndi mwana wa school kesi yao kendi until of course Tibe is a lawyer kusogolo. Without doubt we'll find a lawyer within Africa or even in Europe depending because malawyer ako Malawi akoni akuti palibe amene comfortable pakatali pano kuti andimilire ineyo sindikuziwa kuti Malawi kunkopsha bwanji sindikuziwa anthu amene tikulimba nawo ndiopsha motani koma that shows you how the cartel operates, how this is a cartel, and that should reveal to you how serious and how we should be involved because we are dealing with $1 billion cartel. And what I live in the Rama Zambini, or Banga Dindin, a church mouse, you know, poor church mouse like me. I'm holding the debate, Penal was coming now on Cody, and DJ Secret of Mason, and Samale. We are that I mean India and the year. So get involved. Get involved. I don't need to beg you because you should feel privileged to be part of this movement by contributing. If you are a people that are worth their name as a people, you know, we are fighting corruption and you don't want to pay zida. You know, it's supposed to be sorted by now.
The fact that I'm alive and still fighting this is actually strange. Ati wakana solo ya wamisana uchakuti ye usiwa. Simu kumvetsa ndinuyo. Panopa ndibe license ndine student. So singai me court ngati lawyer ndima ngati osumiridwa. Mwakhala ndisumuna mvesisi osafulumiza kuyankhapo kungofusa kuna tafotokozani bwino timve bwino. Kuti ifa cha nthawi zinazakuti mayankhula zimodula. Anyway, Amali's Hotel, Reserve Bank of Malawi, would want the Attorney General, the Partridge, the Governor, and the Mwanamveka kuti ndama zatatu bweze kumaso achiza amangidwe anyongo because pali zimene za clear zimene anapanga. Judicial Service Commission ikuyita na bwanja anthu kunena kuti apereke zolinga zawo ngati afuna kukhala kapena kuti apereke ma CV awo kumeneko apange apply ntchito afusire ntchito kumeneko pamene kulibe ku Judicial Service Commission pangosala secretariat. Sizimatero recruitment isayambe kuti ena ake azangopanga lump stamp program. Sitiyangana baivo tadzukani ma NGO makamba za mademamela achitike amene apange lead my organizations, my NGOs amene akugwira ntchito ku Malawi. For also, they have a component of justice and justice in the judiciary. Pomalizia the land question kani amalo panachitika zingapo ndipo panachitika kusintha kwa customer land kunasokoneza zinthu apart from katangale amene waononga zambiri mpaka nakumakhala ni malandlord mulimbi anthu obwera adziko lina. Tipemphere dzinatatenda mwana ndina mzimu woyera arali tumemphani kuti mukhuze mitima yathu ndi matupi yathu muchize matenda athu osiyanasiyana ndi makamaka muchize ulesi komanso kuvomereza zinthu osapangapo kanthu chosereni nchitidwe ongokhala kungoganiza effect eni chifukwa ino munanena kuti aponda nzako monga uzikondera iwe mwini. Izi kutanthauza kunena kuti wena upangapo kanthu kwa zinthu zimene zimapanga affect anthu osiyanasiyana kupatula ifeyo. Tikupemphani kuti mudalitse onse amene ali mchipatala amene akudwala ndipo mudalitse mabanja a anthu amene azibale awo analusa anataya miyoyo yawo kumenyera ufulu dziko la Malawi ndikuwadalitsa ndikuwapasa danga pa moyo wawo kuti zonse ziyendere bwino. Kupempha zonsezi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Mdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mwakoma nonse mawa 10 o'clock, those that pray pemphererani amene mungayike tikakupasani mpamba ndi mayate omane kumene komanso chanchani ponyani moni amenenso mundi inteo ina tikutumiziraniso in the next week or so. Access to justice, umuntu access to justice for email address yonena kuti muzitumizako komanso mwina nambala tiona kutengera ndi mmene zinthu zikuthekera. Mwakoma nonse.